In this small Tubu camp in the South Sahara in Niger, people are getting ready for the heavy rains soon to come. The Tubu are among the last remaining nomads in the Sahara. They number around 600,000 scattered over Chad, Libya and Niger. Traditionally, the men look after the camels. They come and go according to the movements of their herds. The women are tied to the home. They lead a sedentary life in small camps near wells. They take care of the children and the goats. Once a year, they prepare to leave on a caravan to go and pick dates in the oasis of Bilma, over 500 kilometers to the north. They undertake this journey for economic reasons, but also to spend time together and take a breath away from the men. The rains, which come in the hot season in July, give the signal for departure. Amina goes on the caravan every year with her mother and grandmother. She is 26 and is increasingly eager to get away from camp routine. Since childhood, Amina has travelled with Domagali, her grandmother. It is she who passed on to Amina her knowledge of the desert and the strength of Tubu women.
Amure cetar mana mura bersoal ceraku. Koi biar jadi yang dayo. Ceraku enggak mura takor ter. Amure anak berkesan tak ya cing lepas waktu ada bang ter mura wana ter. Rezah dah hari ini. Ayah, ay bila bini, bezirnya koi itu sahaja tu. Bezirnya ayah aku dah miak koi itu sahaja. Aku dah miak, dah boleh koi itu sahaja. Dah boleh iya, zoya koi itu sahaja. Zoya boleh itu sahaja. Dah zugurin dari ya. Tagala cikoi, jika cang mandan tu kurin isi eta dah sama mando. Zugurin dari ya tak. Ain kurnya. Ada ain kurnya. Ain kurnya. Dia kazara. Horko sama ciku atas so. Tiga tarungan mana kisina atas so. Mahal. Ciri orang tender dah. Arabia tu sama lagi. Tidak pernah nanti kau apa. Ini pula. Ini pula. Women from neighboring camps join Amina and her family. They leave together so they can help each other during the long desert crossing that lies ahead. To reach the oasis, they must travel 560 kilometers. A lot can happen along the way, including the birth of a child. But neither a birth, nor the fear of getting lost or lacking water has ever stopped any of these women from making the journey. Only one thing matters, that after selling their dates, they will be able to buy all they need to survive another year. The caravaneers advance at a sustained pace. They must avoid dehydration at all costs. Getting lost is simply not an option. At this time of year without water, a person doesn't last 24 hours in the Sahara. Each day, the women must cover 30 to 40 kilometers. Departures and stops are carefully calculated.
Around 11 a.m., when the temperature reaches 70 degrees Celsius in the sun, it's time to stop. With 4 wooden poles, a blanket, and a few strips of fabric, they build a shelter to rest in the shade. With sticks and a little dried camel dung, Amina lights the fire to cook the traditional millet dumpling. Each family prepares their own meal. They have all brought the exact amount of food for the number of people in their group and the number of days they will travel. Then they wait for the heat to abate. In these times out of time, the women tell their stories and nourish their secret wishes. جيندو دولو تهاندو لتاس شكرا ولا كرنا ليشيكو ليشيسير بقول ما قلنا وانا من بس أنا وانا بتوادي أبانا عارفة كي درتيو أنا مرضى بس عندي شيء تغير في الدكات عارفة درك وقران تقال تيك قيدي دهين درا تيتيو أوصل تيو كسر أحرنا تفهم خلاص يا توكس ودي أقول فينا أن تقدم بوم ما أدري وديك شيء ترواج ini badani umutanga ko batanga ta tandara ko tandara ani do usa na gidra ni ko hatu buzuki ni na gidra chi buzuki ni ko sabado wali gisi ki ma yamta wala tena ko hana wala ana da kana nata ay ko mo ko hunde da benga da sa cerna amna kindi che zida kindi kya جزيرة تأكتر من كم طرف واحد من الجزيرة تاري لا برضه جزيرة كلاكي طبعا أنا مرة ساعة جرنا أنا من الجندي كم دراسة كم هذا كنا هني جزيرة كده كتار هالشيء تسمى كوشيدلي خلاص كنا تبازا يوم بتانيا دورين هالشون كنا مريه چند دنينا تو كم بدي يا بدين دندو مرة نشدا يا بدين تشتي توصل تلو دنا ماري تو كده كلامنا تو كده بعدين لدي ده شطر نادر وديه الله باكر ما جرى عشان عشان جاي كنا ومن الثانية وده وبيته أنا فرق ما عندي إنه ده وده خلاص مريتوني كان جنا إنه قارته إنه أنا كده مزاحم إنتي ترى ده رأس هذا كذا ما يدري الرأي ترى يدرنا أظن كأنه أنا بدي أحسن ده وده رأي ترى كرتور ده سر ده ترى كأنه تمام قاري Departure breaks the intimacy. The heat is once more bearable. The women take down the shelters, pack up the pans, roll up the mats, and check how much water remains. There is no time to lose. Amina takes the lead of the convoy.
Amina's friends have had to ask their husbands' permission to leave with the caravan. By marrying, they have attained a certain social status, but they remain dependent. The husband replaces the father. He is responsible for his wife and must give his permission for everything she undertakes. The married woman is said to have a rope. She is tied by marriage. Like all young Tubu girls, Mariama did not choose her husband. Her family made the decision for her. They did so according to economic alliances and clan solidarity. She envies her friend Amina, whose husband let go of the rope. In this society, where marriages are arranged, it takes exceptional strength of character to oppose a decision taken by the clan as a whole. I can out to that chance I looked in the I can eat double zero. Marta quadrada. Marta agro muri lao ara kadre ara muri dai marta ho adem gura hina marta ho muri koi marta ho koi di muri gura aja kadra For Amina's grandmother, this law is made by men. But there is nothing to justify it. Thanks to the caravan, women have learned survival skills that they hand down from one generation to the next. That is how they manage to find their way in this apparently featureless environment. Amina and her companions have learned to read the landscape and its signs. The length of the shadows in their position, the stripes in the sand, and the shape of the dunes indicate the north. The sand, whose quality and texture change from one region to the next, tells them how far they have come or how close they are to a well. The winds are a dire enemy for the caravaneers. They burn, they batter the body and attack the eyes. They blow the sand and reduce visibility. They also wipe out some landmarks. The women must stick together and trust their instincts to take them in the right direction.
When the candelabra palm tree appears in the valley, they know they are on the right track. After 260 kilometers and 10 days of hard walking, they reach the well of Dibella. Tanah sana nak kue hiti dah ni, hiti dah kena harta dega dah kena. Tangan harta, uzat halat. Harta nak kue kesini. Harta. Ya Kau bang. merasa nak kau kesini nana nak jangan nak kau serasa nak kau. Ini nana ya bulan ni kini hang dah kau kesini. Ya ben kue kare ni hang mari. Sahara lap. Sahara kuzana beda, beda kuzana. Sahara ntani hadri mana indi kuzana Amazon kuzana ibi kuzana indi ibi tu so digendri. Ya beda tu so dindi. Gana ibi tu so dindi ya beda tu so. Awini anu mai musim juga. Awini wallahi kisini. Wallahi mana tu lelaki tu so tori guni dah. Nala baik dah, sudah lah kata. Ada kamu gak? Buli mah gua tu kasih dah. Kesaran mana? Harcina tu kasih. Nala baik. Nala baik dah. Kau ni. Kamu gak nak cerai pasal? Mana ya terus dia yang mendin nanda, ada orang teraturan dah. Ni anda kini mama ngan nanda. Ini anda guru. Ini anda ya pada kalau di sini. Nah, orang terang kan mana? Three days later, the length of the trip and the harsh conditions start to take their toll on the women's morale. Tension builds within the group. Mulai cerita ya mantap kau mata kau. Kita wajib hari. Gula haras kau nama no. Terus nak kau ini. Ini ada kaya cini. Cerita ya saya cerita. Aku tu cerita ni kena. Aku ni kena cik. Kena lupa.
sandstorms have forced the women to stop more often than planned. The drought, particularly harsh this year, has made pasture land scarcer than usual and has weakened the animals. The caravan is behind schedule and food is short. ما لنا ثانية دوم يقول أنا دارتو الله شيء درويا عندنا فلان تاتو عندنا مسمالي ما دوا ما نسيلان ثانية أير دوم يقول أنا يقول إيه مرة ما أنت تقومينا قال كور مارني تتنوي ما إمي قومي توايا تيشين ساتاتا تفهم ياتي إمي قومينا ما يلا إيه هذا تقول إني بدري ترى كم لو بدنا واحد هذا كذا After 560 kilometers and 20 days of travel, the arrival at Bilma is a huge relief for the women. Bilma is not just a palm grove, it is also a small town of 2,000 inhabitants. Here they hope to meet up with friends and relatives. It is a town with comforts and temptations. First of all, they must sell their goats to bring in some money, to buy supplies, and hold out until the end of the date harvest. The money Amina and her companions imagined they would earn during the long journey will soon be theirs. But they are back in the world of men and must adapt their tactics to confront the difficulties of being in town. Hey, saya tahu ini urusan apa? انت كان جاي يا برشي انا الله كوي توكل هم راي دكير تروي دي تا بهانا نتين كوي يا بريتيكا
ما تبي تكون ديشين هون عشان تتعرف ما تقوى تسوي زين وما كوين ما يلا ما تعرف ما يكون أنا سكون ما أدري تمني دامو كدين تا يا بوق أنت عندنا يا أرمان ده موري وردي ذاك في النهاية يو أنت ترور ما عندي نو ما ينقولي يا ماري ده معنا نيجي يا ما ينقولي كنا قوية أدرى كنا أدرى لا بقى أنا مرا قوية قولي ما يلو أنا قلت قوانين ده بنتور كندي قوانين ده مرا هكلونيها قولي ما يلو قلت أنا ما قلت قوانين مرتب ما ده أي دين هيك ده مرتا وزوها أبادي زي كلا سالتنا ديو قدو ما قول مرتا قول ثاني ده مرتا على بقى ثانا بقى The goats don't bring in as much as they had hoped. But that doesn't stop the women from taking advantage of the town, its entertainments and shops, and trying to bring to fruition projects they hold dear. أسرنا ده جانا سرنا تاني أني مرة ده جنا كفانا من كويترنا جاني جيا جنا مرة شاشة جاني سرنا يترنا جاني مش شجر جاني هذا مرة هم رشة هم رشة يتر يعني ليبيان ليبيان تسبلي shekaran kina Sahalun ma ini go. Sahalun. Milan Milan ma ini go. Ngala tanga ngala geben Yo ini go. tanga hana bro Dia ana mani. tanga dari ciri ngala amutan ngala amutan Hacci ayai ko bai sani ba ma. kamar jana Ko nawa ne. kamar lokacin da jori ya kama iko kina ina ko baki sani ba Ana nuni. ngala na martatu zo murtado zo Murtatu zo kanime. Kanime murtatu zo. martatu zo kanar mar kadare shi martatu zo hana ne Ci ayai shakaran shi 40 amma ta wuce haka nan. za sa 45 kenan Sa 45. sama na bido na Dinna juna. samara chuna aja ko gumba aja ndi bura ai ni kono wasa ai ni manga yartar da bara bune da indi da amana ne me ga zani so ma wasa ma na ai me ga zani ani da bido rumbu suna yawan zuba ruwa Kura hangume wode. soro ha mun da wa Den. Inji mare din mi wani. Bai sa komi ba. bai taba zuwa agadas ba neman magani Haka da ne da wani dai. tira da Ba ta taba zuwa. to hala tira ci sama na soro tira da Ta ta yi agadi amma ba dan idon ba ta ta yi. Haka tana ne kurza barani ki. Kuma ordinance mam hannu yudi ini. Nyano yau ni ki. Anda hal ta me gunno. Hannu ai tutu suki. yara mata ne kuma kyau ne nawa ne wannan jika hudu jika da 50 wannan na libya ne na kasashen laraba ne laraba ne Now, they must hope the date harvest will be profitable and wait patiently for it to start. أنا تري كيش أنا تندو هذا وتما تري ومن ماما زود قوي وجهنا بيجي ينتري هذه دوسيني كود كودلو ودي تقول كيا كود أدها بشرة يوتيوب Comment c'était hier soir avec ton mari? Elle était bien cette fête alors?
China ada gudu ini. Kalau kita masih ada sama ini. Gudu naik Amra dah mulia amra. Tertarik mulia amra. apa tuh tadi? Zakat ini tertarik mulia amra. Nah, coba kosi. Amra guna. Domba ay gundi ka gudi. Ya. Tanah bahasa ini. Unda ada mura. Geda tu geda. Mama orta tu gunu dia. Lari pun tu tak ada reci, hana apa terus nano. Guru ke aja sih diri. Ada Anggila di Francis tu jam tu lah. Kau anda terus muncul tak ke Anggila anda. Terus anda udah ke India Anggila nggak ke India sih Francis tu jam tu lah. Lan terus mana? Francis tu jam itu lah. Écoute, Climaco, à partir d'aujourd'hui, je prendrai seule mes décisions, selon mon humeur et ce que moi j'aurais envie de faire, d'accord? Friday. Today, the date palm owners will consult the marabou and the village chief to decide when the harvest will begin. Kandira gidian gwanin doni ke nara ngoro jinse da ne adi kam takadi kamin alan dila ga sadu ala kaltiyar dabta na da kamin Anda shandar dana no ta tinja na sa sanu muri shiga kaya na nyoro shiga kaya hno yo sahi ka gar kina shiga kaya hno और तब कहीं और इतनी आया कौन डर ने माशन तो पसंद या बिंदु में करती तिने कोना तो जाना हो ना कोन डर ना हले को संग सा हन को का बोई कोई मर के बोई गड़गड़े ने यो मर चनो अमुनी इसकी आई नहीं चल आ बड़ी याला ना मन तो ना ने जब वो का हमारे ने Hai kiri tuan lah. Tapi kalau kau ini, hei, nampak semua itu tiba dah pusing. Ada kan dah. Umur tiba dah boleh pusing. Mana kau terus nanti kau benda tini kau yang dua. The women first of all gather the best quality dates, for they will fetch the best price. At the end of each day, the date palm owners pay the women by giving them a third of what they have picked. The fastest pickers will fill 10 50-kilo sacks. Amina is divorced and has no children, so she is free to use the money from the dates for personal projects. Kau ada mana dia gitu? Dia nu ya rumah ni dia lagi tu sudah dia nu dia ada dari mana dia ni? Kita kan nama mana ni? Ni ayam berutu saja juga mana berutu dia hanya tu jadi berang. Ayah nak cakap dengan orang orang berutu. Gua pun nanti nu mikir dah gua ni. Ibu kena kau ini dosa ni buli kena kau ini gitu.
Kayaknya. Ya banda sabia. Tibinda churtide. Wulinda daha hui di bombodis. Wini tandane ayi sama dandri. Winta deku badini. Deku badini. Durichire. Ashe. Ini kuni cuci dulu tibinda lain do. Bahana. Satra waktu soal tibinda bah. Tegar deh kio. Jelin dini. Jelin do halas. Winta citu siapa? Winta citu. Jelin nomor. Kau itu deh gua zone. Kau kiri ini wadi. Bukan apa ya, bukan jelin nomor mah. Wallah tu saya wallah notang. Push. Iya wadi cisun. Kurang mana? Ya, ini ada tu kapal ada sanji koran. Ya, tu kapal ada tu tu. Oh, ini. Yang terdekat sana tu kan? Ya, ada sekali benar dar kalau sana tu berai ini. Yaar kau ni manjat lasan jago yaar. The Tubu women must once more cross the desert with their dates. It is in the south, far from the oasis, that they will get the best price. Kazana bisi gay bisi. Manga kazana manga pari ko bagan. Gay bisi kazana bisi. Anda geni mujhe da magna tha ma tan geni to tan manga de. Nandi bene ya. Anda geni to se da go ban tar sa baga te na ora. Geni mai re bahna ndi. Rubai da. Manga re bai da. Ai ma sogari. Yeni ma sogari. Orman ma sogari. Tu elle da handa chobo de le. Derogri da puran ma yisi. Yung ya ini dah, gurusai dah. Orang tu masuk ni, ayah nak terus tahu hari ni, ni mana lagi, ini tu ada gini ada gini macam. Gini ada apa? Ini tu jual ini bidin cik. Bidin. Enggak tahu mana orang, tu jadi dah gini kalau dia gini tu mana tu, ini cik gini. Nana ya orang nana busi nana boleh. Pada sejarah kesini macam tu. Tu jalan gini juga saya awak tu nana. Ini sejarah kesini macam tu. Sejarah kesini Sahara satu nama. Sahara sejarah kesini. Tantu bos tantu. Sebab sejarah tantu lagi kata. Tantu je tantu bos. Tantu mana nak dia mana sih? Nggak sebab tahu sih. Ya ini tahanan ni. Tantu ko ada nero. Sejarah kesini tu kesulitan. Ya sejarah mereka kan lagi tu. Tantu itu tu mana tahu ini sejarah pada kesini kesini koi bahat. Amina decides to wait for a truck to go to Agadez, the opposite direction to that of her mother and grandmother, who will cross the desert again. They will walk for 3 weeks, face once more the winds, the drought and the heat. This time, despite the fatigue, there will be no question of riding the camels already heavily laden with dates. But 600 kilometers away, they will finally reach Ngigmi market. They will stay there almost a month to sell their harvest.
In all, their caravan will have lasted 3 months for a profit of €250. This money will allow them to make their own decisions about family spending for the year to come. C'est pour le pétrole. Ah bon? Oui. Le pétrole ici à Bilma, à Gadem aussi. C'est loin du Niger là. Ah, le Niger, c'est la région. Inch'Allah, c'est la région. All Amina has for capital is 6 bags of dates. Will it be enough to set up her little perfume shop and live in town? How much longer can the Tubu women survive thanks to the caravan before oil development in the region challenges this traditional way of life?